Добрый день. Привет, привет. Мы приехали из России, из города Екатеринбурга. Меня зовут Татьяна Тебнева, это мой супруг Сергей Тебнев. Сергей. Я агент по образованию в Новой Зеландии, работаю в компании KIWI-ZONE. И наша дружная команда, компания KIWI-ZONE, отправилась в путешествие. Мы приглашаем вас с собой. Будем делиться с вами впечатлениями и информацией о каждом учебном заведении и городе. Всем привет, с вами компания KIWI-ZONE, и сегодня мы посетим город или городок Инверкаргилл. И начать мы решили не с самого городка, а с вот этого замечательного вида, который открывается на самую южный пляж Новой Зеландии, самый южный пляж южного острова. Посмотрите, какая красота! Whitney, Inverkargil, is it a big city? Not really. It's a medium-sized city. I think it's like the 5th largest city in New Zealand. So I guess it's a big city for New Zealand. But it's about 50,000 people. So it's big enough to have things, but small enough to be intimate and community orientated and things like that. Is it true that Inverkargil is the most southern or Most southern city, yes. city in New Zealand? Yeah, that's correct. Is it cold here in the winter? It's nowhere near as cold as Russia. Ah. I went to Russia in You were in Russia? March or April last year. Yes. And that was colder in your spring than any winter I have ever experienced in my whole life. This city is the perfect size for a new migrant because it's big enough to have everything you want. The house prices, I've had Russian students come and buy houses here as soon as they arrive because you can still buy a house for $100,000 or $200,000 in Invercargil. Really? So yeah, they just, if you sell all your assets in Russia, Yes. you've got cash, so you put that into buying a new house instead of rent. And then of course if anything happens and you don't get residency or you have to go home, you sell your house and you take your money back. You haven't just given your money to the landlord. Yeah. So it's a really, it's very affordable, Yes. but also very sustainable. Whereas if you lived in a big city, it's so expensive to live there that yes, it might be amazing, but you can't actually afford to do anything there because you're just surviving. Whereas here, you've got the money to live a really comfortable lifestyle and then go to Queenstown and go skiing or go shopping or go to the winery, so you can kind of have the best of both worlds, really. Yeah. Что ж, сегодня мы посетим с вами интересное очень место, в которое приезжают со всего мира, наверное, даже не только с Новой Зеландии. Это культовое место для байкеров, как вы видите, название Motorcycle Mecca. Но сначала мы перекусим, а потом пойдем в музей мотоциклов. Is it popular here in Inverkargil? Absolutely. So it's popular with people from all around the world. Our history is actually from a man called Bertman Rowe. So he was a famous motorbike racer. So he went to America on what we call an Indian motorcycle and rode across Salt Lake City and won the world's fastest Indian competition. So that was actually made into a big global movie. So we have what we call the Bertman Rowe Challenge once a year. So people come
from all over the world to race motorcycles on the beach in Inverkardgill. Итак, дамы и господа, мы идем в музей мотоциклов. Встречайте. Смотрите, какая прелесть, еще сохранилась даже с такой сидушкой. Обалдеть. 903 год, ребята. Больше века прошло. 912 год. Motorcycle, you familiar with them? Очень похож на Урал, говорит, который у нас есть. Но это г.ИНВ. Смотрите, кстати, ключ зажигания, как на ИШ Юпитер 3, который у нас в гараже стоит. Я теперь знаю, откуда они это взяли. Даже ключ такой же. А это немецкий мотоцикл. 38 год. Welcome to Motorcycle Mecca, Inverkargil, New Zealand. This collection is a collection of 300 motorbikes. Formerly was in Nelson, New Zealand, belonged to Tom Sturgis, and now is owned by the Richardson Group here in Inverkargil. Of the 300 bikes that we've got in this collection, the earliest bike we have is a 1902 Peugeot and a 1902 Motor Sikochi, which are over here, which you'll see over here, the two push bikes down. Maybe we can go. Yes. Great. 1902. 02. They're the old. Wow. They're the two oldest bikes that we have. Mm-hmm. Both of these bikes are European. Motor Sikochi is Swiss, and Peugeot is French. Both of these bikes are just push bikes with engines on them. Basically, how motorcycles started. Also in our collection upstairs, we have another Peugeot, a 1936 Peugeot, which is a very rare bike in this part of the world. This is our race bike collection. These race bikes that we have here are all in good going condition, ready to go to the races. Previous to this collection coming to Inverkargil, we ran a full classic race team. And as you can see, these bikes are in really pristine condition and are good race bikes, ready to race. Here we have a Triumph collection of flat tank Triumphs. All of these bikes look the same, but everyone is different. Ranging from a 1908 Triumph to a 1920s, which is over here. Очень дорогие и очень редкие новозеландские мотоциклы. New Zealand Motors. Yes, this is our Britain motorcycle, made by John Britain in 1994. These bikes went on to win the World Bears Championship and the Superbike Championships at Daytona. These are hand-built bikes and very rare, but very powerful and fast. Мы сейчас заходим как раз в специальный туалет, как это выглядит здесь, в музее мотоциклов. Ну, никто не сомневался, что он будет специальный и особенный. Всем привет! So, hello, what's your name? I'm Grant. Grant, nice to meet you. What are you doing here in Inverkardgill? We're just passing through on a tour around the South Island,
and we heard about the motorcycle museum and the transport museum up the road, so we dropped in to have a look at both of those. Yeah. Maybe you can say like hello for Russian people. Hello to the Russian people. Come to New Zealand and have a trip around. It's a fantastic place. Good place for a look about. Что ж, нам очень повезло, потому что в институте SIT, он называется, да? Мы встретили двух замечательных, очень красивых девушек, которые занимаются английским языком. И сейчас мы хотим задать пару вопросов. Как вы сюда... Давай сначала познакомимся. Как вас зовут? Вика. Вика? Любовь. И Любовь, замечательно. Откуда вы? Я из Челябинска. Я из Питера с мужем. Замечательно. Как вы попали в этот городок, который находится на самом-самом юге Новой Зеландии? Как вас сюда занесло? Ну, мы с мужем приехали с семьей, я, муж и дочка. То есть муж у меня приехал сюда учиться, специально получить новозеландское образование, и потом остался работать. Мы здесь живем уже 2 года. Ну, у нас аналогичная история, да. Хорошо. И как ваше впечатление о городе? Потому что обычно люди, которые живут в СНГ или в России, вообще ничего не знают про этот городок, и никакой информации нет. Ну, мне здесь все нравится, кроме ветра сильного. Сильный здесь, да? Да. Тут единственный минус для меня – это сильный ветер. Но я просто такой человек спокойный. Здесь, допустим, людям, которые любят движение, то есть какие-то мероприятия, клубы, то есть вот такую активную жизнь, здесь им будет скучно, именно в Инверкаргилле. Поэтому такие люди любят Окленд, Веллингтон. Сейчас у нас, кстати, март месяц, и вроде бы как началась осень. И довольно-таки холодно на улице. Если это осень, то что зимой? Вы еще не застали? Нет, застали. Я здесь застала, 2 года, да. Что здесь зимой происходит? Зимой, ну, примерно так же, но чуть-чуть похолоднее. Дома холодно? Дома не утепленные? Дома не утепленные, и отопления центрального нет, это минус, но печки есть, в основном печки, которые дрова и хит-пампы. Хит-памп – это такой кондиционер, который теплым воздухом греет. Но здесь холодно, очень. Даже несмотря на то, что мы жили в северном городе, в Санкт-Петербурге, для меня очень холодно, тем более мы приехали летом и буквально застали пару дней теплых. Сергей, скажи, какие у тебя ощущения, потому что пока мы были на встречах, ты ведь посетил ботанический сад, погулял по улицам, поездил по этому городку Инверкаргилл. Какое твое впечатление? Впечатление, хотя городок небольшой, всего 50 тысяч жителей, но есть чем заняться. Здесь есть огромный парк, вот на самом деле там можно спокойно 2 часа гулять, где площадки для гольфа есть, зоопарк мини, ну, в общем, все понятно, на высочайшем уровне. И ты на самом деле, идя по нему, отдыхаешь, просто как бы вот какое-то входишь в состояние просто душевного покоя и равновесия. Вот. А сейчас ты говорил то, что вот даже в таких маленьких городках Новой Зеландии вроде как можно и нужно жить здесь. Как ты считаешь? Да почему нет? Конечно же можно, и каждый может найти занятие для себя и даже в маленьком городе. Учитывая, если человек любит спорт, то с этим вообще проблем не будет. Здесь куча зеленых газонов, и люди занимаются спортом повсеместно. Да, городок маленький-маленький, аэропорт есть. Это по дороге в Квинстаун. Мы остановились. Здесь повсюду вот такие места. Посмотрите, как красиво. Здесь столики. Мусорный бак, куда же без него. Детские площадки даже. Спасибо, что посмотрели 3-й день нашего путешествия вместе с компанией KIWI-ZONE. Мы сейчас выезжаем в город Квинстаун, поэтому смотрите на следующий сюжет.